morning students. So we are moving to the last section of our transportation problem chapter, that is degeneracy problem. So every case we will check the degeneracy. Degeneracy okay okay. So what happens if the degeneracy occurs? The degeneracy is actually a problem. That means what? Number of allocation is not equal to m plus n minus 1. So whenever you get a question, they won't be specified that it is a degeneracy problem. The problem looks like just a transportation problem. Using the BAM method, we are calculating the transportation cost first. There degeneracy occur additional part of question add shipping cost are rupees 10 per load mile. Last so we can apply the VAM method over here. That is 50, 30, 220, 90, 45, 170. കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പോണത്, നമുക്ക് VAM അറിയാലോ, അതുകൊണ്ട് just calculations മാത്രം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. 4, 2, 2, 1, 3, 4. Check whether your total of supply and total of demand is equal. 4 plus 3, 7 plus 1, 8. What about demand? 4 plus 2, 6 plus 2, 8. Okay. Nothing is specified. Shipping cost is already permitted, so it is a cost problem. So our first two conditions have been satisfied here. Now we are starting the VAM method. That is, we have to calculate the penalty for row and column. In the first row, it is the smallest two numbers are 50 and 30. So the penalty over here is 20. Second row, it is 90 and 45. 45 is the penalty. Third row, it is 250. So 150 is the penalty. Column wise, 40, 50 and 120. So among the 6 penalties, the highest penalty is over here in the third row, that is 150, and the least cost over here it is 50, and the supply and demand over here it is 2 and 4. Allocate 2 rows of that particular column. The balance amount is 2 is placed here. The remaining reduced metrics are 50, 30, 90, 45, 250 and 200. With the supply and demand 1, 3, 2. 3 2s are 5, 6, 4, 2. 4 2s are also 6. Calculate the new penalties. 50, 30, it is 20. 90, 45, it is 45. Third row, it is 50. Column wise, 50 and 90 are the smallest. So 40 over here. 30 and 45, it is 50. So among the 5 penalties, the highest is 50 over here. But the smallest 200. This is a special case. See, 200 is the least element over here, and its supply and demand both are same. As in the last step, you must allocate that particular 2 and cross off both row as well as column. Rowing cancel, column cancel. For 2 assign 0. Now the balance amount is only 50 and 90. 50 and 90, and here it is 4. Here it is 1 and 3. Now calculate the new penalties again. There is no 2 values to subtract, so copy the same number here. 50, it's 50, 90. Column wise, you got 2 elements, 50 and 90. Subtract the number 40 into. Among the 3 penalties, the highest is 90. 90 ke 3 and 4 and 3 cross area. The balance amount is 50. So you got the same element 1, 1. You can allocate that one and cross off the problem into here. Okay, clear? And we are going to substitute here. Like question, 50, 30, 220, 90, 45 and 170, 250, 200 and 50. 4, 2, 2, 1, 3, 4. You can allocate. The third 50, it is 2. After that, 200 and 2. Pin 90 3. Then comes 50, about 90 50 1. Cross check it's 1, 3, 2 2s are 4. Column wise 1 3s are 4, 2, 2. Okay. Okay, we have to check one degeneracy case. What is degeneracy? Number of allocations should be equal to
Number of allocations should be equal to m plus n minus 1. That is, how many allocations are there? 1, 2, 3, 4. 4 allocations are coming. How many rows are there? 3 rows. How many columns? Again 3. 3 plus 3 minus 1, it is 6 minus 1, 5. 4 is not equal to 5. So, there arises a problem of degeneracy. ശരിയാണോ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ how can you solve this degeneracy problem എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. But in order to solve the degeneracy problem, what you have to do is you are placing a delta value. Delta means it's almost equivalent to 0. 0 എന്നുള്ളതാണ്. ആ delta value ഏതെങ്കിലും smallest unallocated cells കൊടുക്കുക. അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ unallocated cell വരാത്തത് ആർക്കൊക്കെയാണ്? 30 ഉണ്ട്, 220 ഉണ്ട്, 45, 170 and 250. Among this, the smallest definitely ഏതായിരിക്കും? 30 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി 0. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ മോദി മെത്തേഡ്. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു അലോക്കേറ്റ്. നോക്കിക്കേ, റോയ്ക്ക് ഞാൻ നെയിം കൊടുത്തു. ഇറ്റ് ഇസ് u1, u2, u3 ആൻഡ് കോളം വൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് v1, v2 ആൻഡ് v3. എവിടെയൊക്കെ അലോക്കേഷൻ വന്നേ? u1 പ്ലസ് v1 is equal to 50. u1 plus v2, it is 30. Then comes u2 plus v1, it is 90. Then u2 plus only one value in u2, right? അടുത്തത് u3 plus v2 is equal to 200. Then u3 plus v3 is equal to 50. There comes the 5 allocations. ആ 5 allocations നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5. കണ്ടോ? 5 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ പുട്ട് 1 ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഇൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ. ഏറ്റവും ചെറുതിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടു. പക്ഷെ ഉറപ്പില്ല ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലോക്കേഷൻസ് ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് അലോക്കേഷൻസ് എന്താ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? വി മസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലേ? ഈ യു വി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം വരുന്നത് എവിടെ ഏതാ? u1 വി ഗോട്ട് 2 allocations, u2 only 1. അപ്പോൾ u2 വിട്ടു. u3 again 2 allocations. v1 we got 2 allocation, v2 2 ആണ്, v3 only 1. അപ്പോൾ 2 വന്ന അലോക്കേഷൻസിന് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി u1 itself അല്ലേ? u1 നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. u1 0 ആക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ u1 is 0, വാല്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. u1 0 ആണെങ്കിൽ u1, wait I will show you. So let u1 be 0. u1 0 ആണെങ്കിൽ we will be getting the value of v1 here. അല്ലേ? It is 0 plus v1 is equal to 50. So you got the value of v1 as 50. അപ്പോൾ ഞാൻ u1 0 കൊടുത്തു, v1 50 കൊടുത്തു. Okay, now we can check the second equation. We know the value of u1 as 0. So 0 plus v2, we don't know what is v2. 0 plus v2, you got the result as what? 30. v2 ന്റെ value 30 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി. ഇനി u2 പ്ലസ് v1, u2 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. v1 അറിയാം അല്ലേ? പക്ഷേ അപ്പോൾ u2 പ്ലസ് v1 എടുക്കുക. u2 പ്ലസ് v1 വാല്യൂ ഇസ് വാട്ട്? ഇറ്റ്സ് 50. അപ്പോൾ u2 പ്ലസ് 50 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 90. And u2 value is 90 minus 50, it is 40. So you got the value of u2 as 40. And u3 and v2. Now we got the value of v2 as 30. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, u3 plus v2 is what? 30. 30 is equal to 200. So your u3 value is 200 minus 30, it is 170. u3 you got it as 170. And the last step, u3 plus v3 is equal to 50. അപ്പോൾ u3 ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയേക്കണേ? 170 അല്ലേ? 170 plus v3 is equal to 50. So what is v3? It is 50 minus 170, which is minus 120. So minus 120. ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ there is no much importance for this uv values എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു. even though if you get a negative value doesn't matter. നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ? So construct a new 3 tables again with the same amount of row and columns, that is 3 rows and 3 columns. And allocations വന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വന്ന u1 the first 2, പിന്നെ u2 the first place, u3 the last 2 places. The same thing is repeated over the next 2 tables. Okay,
And what is your first table name? It is Cij. So you can just copy the cost of the previous cell. What it is? 220. Here comes 45, 170, and here it is 250. And what is this table name? Ui plus Vj. So now you got the UV values, right? 0, 40, 170, and its V columns are 50, 30, and minus 120. Add 0 plus minus 120, it is minus 120. Here comes 30 and 40. When you add 30 and 40, it is 70. Minus 120 and 40, it is minus 80. And here it's an intersection of 50 and 170, it is 220. Okay. Now the last column stands for what? Dij. How will you get Dij value? Subtract, or do you take the difference of the first two tables? That means take the difference of these two tables. 220 minus 120. It becomes what? 340, right? 220 minus 120. So 220 plus 120, it is 340. That's a positive value. Okay. 45 minus 75. Oh, it's 25. 170 minus 80. It is 170 plus 80. It is 250. 250 minus 220. It is 30. See, again we got a negative value here. Since you got a negative value in Dij value, our solution is not optimum. Okay? Now, here place. So, borrow medical allocation. So, E30 let's check, is it okay for this 45 to allocate that particular delta value? So, this is wrong. That I will show in the next slide. Thank you.